Так, всем привет, начнем прохождение Робокопа. Серж, привет, спасибо за рейд. Сейчас минутку, что у меня есть, блядь. Вот он пошел. Спасибо за ману. Не, меня чат-то, блядь, убежал. А вот надо брать, не надо. Блядь, это не то нахуй, вот аудио. А вы поставили 75, наверное. Что у нас там по настройкам-то? Как больше? Может, содержать не будет, но. Ладно, начнем туда. Добре, бак с одним телевизором ебучим, блядь. You give us 3 minutes, and we give you the world. Good evening. I'm Casey Wong. A military submarine that went missing over 3 years ago has suddenly reappeared in the Baltic Sea. Confused seamen mistakenly opened fire on the last Lapland reservation, killing 12. Thankfully, our homesick sailors are back on U.S. soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omni Consumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer, and that cancer Ты чего с этим is телевизором, crime. It реально? must be cut out, and OCP holds the scalpel. According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in old Detroit. Your filthy hands off me! Shut I'm sorry. There seems to be a Disturbance? I'm a big fan. Now move! Don't adjust your television sets. No, Your no. regularly scheduled program will be back shortly. Now, this message goes out to the new guy in town. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. I'm here to tell you that the Torchheads are open for business. You may have heard of us as the #1 supplier of nuke in old Detroit. The most potent, addictive drug available in front of every convenience store, school, or library near you. But that's not all we're capable of. Let's get you up here. We'll get Officer Howard to illustrate the point. You see, Officer Howard made a drug bust that cost us a lot of money. We want to reward this dutiful officer with a performance bonus. A lifetime supply of nuke. Oh man, you're gonna have the time of your life. There you go. Enjoy.
New guy. Us torch heads are more than capable of doing whatever you need done in our city. So what is it, huh? Arson, smuggling, drug dealing, good old-fashioned murder. We do it all. You've got the money, we've got the power. So let's talk. Знаю. Блять, что за ППС пиздец беда, да? Good to see you, Murphy. Lieutenant's at the main entrance to the TV station. За сокращение туда нихуя. Блять, в игре 60 на косынок, непонятно. Короче, бегать умеет, блядь. Сам прыгает, блядь. Даже если вертикалку мы выберем, сделаем такой режим. Вот так. Да, мне кажется, ничего не изменилось. Еще хуже стало, блядь. Так, тогда я вертикал включим. Качество, блядь. Поставим производительность, что изменится. Может на среднем ебать. Уже 60. Поднимаюсь. Если обратно поставим высокие, там делается на производительность. Ну, более-менее сейчас. Так, было бы еще вид от третьего лица, было бы вообще четко. If it keeps on like this, we're gonna run short of body bags. I'm gonna give you 10 milligrams of diazepam to make you comfortable. Там закипишь что? We can't wait any longer. Those trigger-happy maniacs have a ton of hostages. But sir... Roger that. Over and out. What is the situation? Goddamn OCP tells us to stand down till SWAT arrives. That's our situation. Looks like I'm on the way out. Not so fast, buddy. Who do you think is gonna clean up this place? I'm not letting you off that easily. You sound just like my wife. If that's the case, let's get you patched up. We wouldn't want to get on her bad side. Press here. Medic! There you are, partner. Lewis? The hell is going on up there? Sorry, dude! The police want us to release the hostages! So no hard feelings! -1. Hey! You can't go in yet! We need to wait for the reinforcements! Reinforcements have arrived. I knew you'd say something like that. We need to find another way. It is too dangerous to cross. For me. But you can take the heat. Go. I'll figure something out. Besides, you could do with a head start. Go on. I've got a signet ring. How much do you think I can get for it? Is it gold? It was taken off someone famous. Just look at him. He looks kind of familiar.
Guys, we've got company. Anyone expecting a silver freak? Drop it, scum. Починиться надо. Если, люблю. Голову ебать нахуй. Worried about the weight limit? Lewis, you're here. We need to get these elevators back online. The service box is in the basement. Let me. I doubt you had time between all the heroics, but I got a keycard from the janitor. It's good to do some real street work from time to time, you know? After you. They sabotaged the elevators and staircase too. They obviously don't want to be disturbed. That graffiti is fresh. I bet some of those idiots are still here. We cannot let him pass! Блять, я там загасил подобное. I will keep them coming. What a warm welcome, don't you Вообще think? можно поставить. Великий будет какой-то опыт. Это прокачка есть, я думаю, какая-то. Наша граната вообще. Привет, такой дровосек, здорово, Алекс. Решил я все-таки ее поиграть. Игра выглядит как фильм из 90-х, да? Так что дешево, блядь. Блядь. И чё? А, блядь, сканили там. Я понял. Игра дешевая вообще, пиздец. Сейчас оптимизация, не все в порядке, походу. Сейчас ты держишь, в принципе.
Был еще вид от лица, блядь, а. Ну, чисто, мне кажется, такой коридорный шутан. Действие игры происходит после второй части. Пройду да забуду, как говорится. А что, я руку слил? Нет, нихуя. Он еще бегать умеет, смотри. На нахуй. Это, конечно, у него убойный, блин. Блять, что это дядя, блядь? Это кто брони, походу, блядь, дядя. Типа тут можно схватить и кинуть, походу, вроде бы. Все женщина. О, блядь, где? На, нахуй. Я не пуля убойная, блядь, тело так относит. Это еще один мужчина. Блядь, стой на месте, дядя. Так, сейчас я бегу. Марина пошла на траву, сейчас я. Мне Яндекс моросит, блядь, еще. Непонятно, что с ним, блядь. Ну. Текст. Сейчас, минутку. Нажал. Сейчас проверим, если человек не стримит или нет. Что-то он не хочет стримить, что ли. Ладно, понятно. Сейчас, минуточку. Че, блядь, с телефона теперь арена, блядь, почему-то, блядь, этот нахуй вверху, блядь, сам, че не намудили, блядь. Как здесь? Без компа на напряженном месте, а с телефона, блядь. Бедишь, блядь. Думают. Забавно. Всем залик. Безманом. Спасибо, второй. Вообще не сработало, да? А, вот, с опозданием, понятно. Безманом. Спасибо, безманом. Дальше бокс всем. Электропитание. Решение можно смотреть людей, предметы, поиск, внимание на предметы, знака вопроса. Понятно. Да понятно, блядь. I am detecting a short circuit.
We need to isolate the cables. I think I've got something just for that. Гал, здоров. Че, куда пропал опять? Че, некогда сравнить? Иду. Это железно попали на силу. Thanks, but I'd say it was a team effort. Здорово, здоров. They're holding everyone in the studio. В турнире, кстати, участвуешь или что вообще? Да, че телевизор не показывают в этой игре, я не знаю, вот, кстати, этот баг не только у меня. Скринизаторами, понял. Она опасно ждать, что, блядь, телевизор не показывает вообще, нахуй. До 13 числа. То есть 12 числа в 12 ночи начинается как бы с 0:00. Спасибо за лик. We need to be quick before they kill anyone else. I know that look, Murphy. You saw something, didn't you? We are here to enforce the law, Lewis. Let us stay focused. Right. Just keep in mind that I'm here if you need me, partner. Да, ясно. А там, не знаю, тут каст с Саней залились, актив, значит, они тоже хотели. Just look at that, boys. The police dog and its bitch. Not sure which one is which. You're gonna take that back. Ну, пок ваши пули, блин. Спасибо за манку. Удачи, боксики. Ебаный тир, блядь. Блядь. Заберемся. Спасибо за ману. И записку. Были сколько всякого добра, ну как происходит. Филману. А, нахуй. Он кинуть типа компьютер. Ничего нет. Филману. Филману. Да что так с телефона стало неудобно, потому что арена стала сверху какого-то хера, блядь. У меня были гранаты, я тоже его покидал. Где-то кто сбоку, где-то нахуй. Может, киньте компьютер лучше, а? Блять. Если мужчина. Ну, сам себя взорвал, красавчик. Да, подкрепление у нас пришло, ребятки. Бежал позже, приду, хорошо, голос. Давай. Блять, что ты мало что сильно. Тут есть. Это такая, блядь, нереально вообще как-то, блядь. Ну, не вообще. Надо быть не. Это дядя. Я иду. Ебать, телевизор тоже из 90-х, нахуй, ебать, реально из 90-х, нахуй. Блять, фильм-то первая часть какого? 87-го или вышла первая часть? Чё? А, надо поставить. Так вот. Или 87-й первая часть вышла. Или я не путаю что-то. Не двинулся, короче.
Блять, видно, игра вышла с графой 90 почти, блин, можно сказать, да. Не позволить релизом, блин. Для присмотрения запретить задатов у вас есть всего несколько секунд, чтобы уничтожить угрозу и защитить виновных. Ваши невероятные рефлексы помогут вам в этой ситуации. Я крутой, блядь, робот, нахуй. Thank God you've come. This lady really needs to see a doctor. Murphy, these people need help. Why don't you go ahead? I'll stay with them. Right. This is Lewis. We have rescued 3 hostages, one with a gunshot wound to the abdomen, requesting urgent medical assistance. Over. Роман. Что творится, блядь? Записку. Это меня заебашит. Да, чё, они так живучие, блядь, в шлеме, блядь, что ли? Я это заебал. Патронов нет. Это в броне, что ли, нахуй? Блядь, хп нет, ебать. Я разошелся, блядь. Много, давай еще одну. Используем. Бабах. Блядь. Я улетела куда, блядь? Что тут творится у вас? Где мужчина? Кончились. Или вы кончились? На нахуй. Утратить наш патрон на тебя. На, блядь. Ой, программа опять напомню. Ресет, ошибка. Че, блядь, флотройки начал опять ловить? Что вспоминать?
Исчезни, прежде. Little man, have you washed your hands? Все, блядь, у нас Мерфи сломался, блядь. What do you think about the color of this dress? I'm not sure if I like the pattern. James really looks up to you. He said in school that he wants to be a police officer just like his dad. My hands are shaking. Блядь, заложка в кепке, бесанутый нахуй. Я тут тормозил, блядь. Блин, мне кажется, надо немножко. Фидмана. Hey, no sudden moves, cop. I'm not dying here. Get me another one of those choppers, like the one that took Soot. You hear me? You work so hard, honey. Why don't you take some leave? We all could use a little break from this reality, don't you think? Wakey, wakey! I'm talking to you, Shiny! Stand back from that door, or I'll shoot her! I swear to nuke! I don't know what I would do if I ever lost you. You got 3 seconds! 3! Our family is the only thing I need to be happy. Джо, привет, спасибо за рейд, привет. Are you fucking deaf? We'll stay like this forever. Я тут гоняю железного человека. Last chance, weirdo! I love you so much, Alex. Блять, минус 1. You okay there, Murphy? Пожопа. Пожопа, да. Как, настремилось все нормально? What does it want? Get it away from me! I am sorry. Спасибо за ману. Can't you see? It's unstable! Ma'am, please calm down. It's been a Ну very что, я на себя мудить, I блядь. assure you that everyone wants to be back home with their families. Though for some of us, the night has just Спасибо за ману. Стало немного. А сколько стримилось? 5 часов или больше? Велик. Да сейчас с телефона арена стала сверху, это вообще неудобно. И без компа все на месте, блядь, с телефона сверху почему? Арена, блядь, какие-то боксы там. Ничего не видели. Ну-ка, сучка. I can pay my bail now. Cash? No problem. Do you take singles? Стриптизер, блядь, что с переводом, нахуй? Back in line. They're Стриптизер, here. блядь. Good job, Murphy. Спасибо за ману. I think you're forgetting someone. Officer Lewis, you were... Спасибо за ману. Soot ran off with his tail between his legs. Would have been nice if we caught him, though. All right, all right. Are you done with this circle jerk, huh? Good. We've got a problem. Блядь, опять не показать, что с игрой, блядь, а? Это баг, блядь, я уже гуглю такую тему. По телевизору не всех показывают, блядь. Что за бред, Now quiet. Пиздец. Что за дичь, блядь? We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Does it really know right from wrong? Listen. I would trust this guy with my kids. I mean, if I had Прикол-то, it. блядь. This was just an isolated glitch. Thank you. Mr. Becker, I've got more questions. I just want to snap her little neck. Записку. But she's got a point. Что ты, сучка?
Сейчас, подождите. Что там с телефона? This was not an isolated incident. It's a pattern. A pattern that the old man once examined and fixed. Time to see what's hiding in that metal head of yours. We know what's in Murphy's head. Зимано. It's what's in yours that worries Дайте us. бокс. Push me, and you might just find out. You, follow me. Everyone is dismissed. And Lewis, I need your report on the TV station incident. On the double. On it, Sarge. Так, что нам? Отправиться в изолятор. Починиться. По 10 числа. God damn it, when will this be fixed? Don't hold your breath. OCP isn't looking to spend a dime on our equipment. Она знает, по-моему, готовность. Это с офицером Рамирес. What seems to be the problem? My damn locker won't open. Can you try? Сломайте шкафчик, выбрось. Wait, what is all this shit doing in my locker? We wanted you to be safe out there. Yeah, you guys, very funny. Что активнее. Что-нибудь пошел куда-то. Тут изолятор у вас. There's my favorite walking, talking law enforcement machine. Okay, let's get on with it. Why don't you take a seat? С изманом. Конечно, игра дешево будет очень пиздец. That's a nasty scar. Игра где? I'd like to see 20 the other года, guy. 15 года. Am I right? You do not. Это типография. Trust me. Don't mind me. I'll just get this off. So, here's the deal, Robo. The old man is not happy with your performance. Instead of sending you to the scrapyard as I suggested, he wants to fix you. Hey, pretty boy. You sure know how to make an impression on the ladies. Doesn't it hurt him? Hurt? Lady, he's a machine. He's legally dead. We can do whatever we want with him. No, madam. It does not hurt me physically. So we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your systems so we can get to the bottom of what the hell is wrong with you. From now on, your performance will be monitored and graded. So better be on your best behavior, huh? The chip is in. Let's see what we have here. Я тут провалил, да, короче. Там не функционирует, как посудили, блядь. Рам Б. Спасибо за много.
Ну окей. Блин, на Q нажать, на R, К, К. Бой. Забронировано. Начнем. Копировать. Бой. Не достаточно установляем. У нас очень вперед. Основное подвижение делятся. Психология делится. Доверие народа. Это что, блять? Лучше не сканируем. Это что, фокус? Давай тоже. Все, очки закончились. Well, I can already see some unwanted activity in your hippocampus. We'll have to keep an eye on it. Other than that, everything seems to be installed correctly. To be sure, let's make a simple test to check that all circuits are in order. What are your prime directives? Serve the public trust. Protect the innocent. Uphold the law. Okay, nothing disturbed. However, like with any new upgrade, I recommend visiting the range to check if you need calibration. Is that Madam. everything? Actually, no. Doctor? Oh, yes, sorry. My name is Dr. Olivia Blanche. I'm a police psychologist. I specialize in dealing with police officers suffering from emotional trauma. Emotional trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. OCP wanted to see if you'd be willing to have a talk with me as part of your evaluation. I noticed that a great deal of care has been put into making sure that your mechanical components work. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side, your brain. I agree. If it was up to me, I'd remove it altogether. What do you think, Doctor? Would save us a lot of hassle. I don't mind the hassle. So what do you say, officer? Is that possibly something that could be of interest to you? I am not sure. Robo, Reed wants everyone in the briefing room in 5. It's about the new guy. Excuse me, Dr. Blanche, but I am needed elsewhere. But we... Well, can't say we didn't try. Everyone get back to whatever the fuck you usually do around here. Я там у меня был 107 лайков, блин. Опять что ли? Блин. Явиться в тир. Нет, тир. Побыстрее пойдем немножко. Это внизу, блядь. Такая блядливость. А вот подвал. Подвали, походу. Блядь, сюда. Murphy, I heard you're scheduled for calibration. Step right up and press the button when you're ready. 50 points is what OCP calls a passing grade. 50 очков. Shouldn't be a problem to you. Блять, не попадай нихуя на угол, ебать. Блять. 40 очков. Да все, наберу я. Блять, попадал бы еще. А, было ебашить. Я? И все. Все, на 143. Даже не пытайся. Все, нахуй.
Пойди, сынки, учитесь. Зал. Oh man, no, I just can't do it. There is no way. Murphy! Специально ставить. Какого может быть тут? I can deal with blood, guts, but puke is a no-go for me. Oh, be a sport and move his ass to the drunk tank for me. You've got your special gloves and extra protection, so you shouldn't mind. Я мужчина. Take him downstairs. I owe you one, Murphy. Oh no, the smell is following you. I'm gonna be Там sick. есть камера, да? I don't remember getting on a roller coaster. Делай грязную работу. Теперь. Look who's back home. Just toss him in one of the empty cells. Finally home. Sleep tight. Братан, ты устал сегодня? Далеко. So, what's on today's agenda? The agenda is that you sit your ass It's no secret that crime has been on the rise ever since what the media has named the new guy in town showed up in the city. The word on the street is that he wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the torch heads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high-activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. But if anyone finds Briggs' informant, we might learn something new. All right, now get out there. You go ahead, partner. I need to write this report, and there's something else I need to do first. По телефону. Часик. И выход, блядь. Вниз. Через парковку, что ли? Наш аппарат. Робо. Что робо. Поехали. Видно. You came to clean up this city, didn't you? It'd be easier to burn it all to the ground. Believe me, just burn it all. Текст. Сейчас кто-нибудь еще придум.
Так, ладно, подорожно, спасибо за ману. Сети месторождения пепла. Карта общения у нас. Ну, карта общения. Вот она. Из пепла. Просто ничего нету, да? Пусто. Штрафов. Сигману. Можешь штрафы выписать? Давай, One братан. parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Шарик закон. Что больше-то? А что ты не можешь не видеть? Murphy, this is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Find Автомобиль. it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue Са, здорово, так я вспоминал. registered to Melissa Kuzak. Никакого. Не будешь стримить-то или как вообще? Таргет запустить красную сегодня. Ты улетел как Арса. Спасибо за ману, спасибо за реп. Блядь, что-то порядку ошел так. Блядь, опять что-то FPS просела, блядь. Ну, сам спасибо за гачу, нихуя себе. Повезло. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 Silmano. belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name, but I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently, but I can assure you that it was not the one you're looking for. Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? Понимаю, как что нельзя, чтобы просто поработать без постоянной терапии.
Citizen, I would like to inform you that knowingly delaying an investigation is classified as a felony. Yada, yada, yada. I don't have all day to listen, nor do I understand this bureaucratic jargon. Would you like to call your lawyer and have him explain it to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Конечно, чтобы найти улики кражи. Сукс. Интересно, то есть дело. Саня, нихуя спасибо, какой ты ебаш. Не шутишь? Я, блядь, без элика сижу вообще, блядь. Я пополнял сегодня, блядь, вообще. Найдутся второго уровня, да ёптать. Что посмотреть? Ведь хочешь на второго уровня, блядь. Симзелик. Инструментов не к делу. Да, блядь. Еще понятно все. Ну. Так, понятно, там кажется, пойдем. Нового лика. 20 с Беном. Так-то игра, конечно, дешевит, но, блядь, прикольно. Исследование, блядь. Конечно, фотография так где-то, как будто игра 15-го года, блядь. Мне уже не ебал. Сильман. See, I've told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works with me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. That's his locker. Спасибо, второй. Go on, have a look. Смотри, шкафчик Скотта. And what do you reckon? Is he your man? Камиль, здорово, Заворов, спасибо, ману. Where is the suspect? Что это мне дела? He hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Так, точнее скажу, только знаю, что один из гаражей рядом с местными техническими помещениями. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month, he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. That is all for now. Hey!
Make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Ты мне тоже не стопал сегодня. Бля, полиция он тупо забирается, хоть бы руки показали мне. Спрыгнул, бьюсь. Бля, ему похуй вообще. Я там, блядь, мощный. Пожалуйста, минутка, давай. Удачи стрима. Вот сегодня допустишься. Oh God, I messed up good. You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God! It must be those thugs! We're dead! No one is gonna save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Hello? Anybody home? Where are you, Scotty boy? You can only hide for so— Oh, shit! It's the metal pick! Blast it! Прикос есть ты нахуй. А Тимурку отхуечишься. Да, мой дядя. Я замедление четко. You did it! They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Why were you hiding? You saw those thugs. They were looking for me. They realized I tricked them. They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Any criminal matters should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal.
Разбор. Где тут? Чехлама. А, вот через эти ворота. Если не так. Вот здесь. Опа. Опа, блядь. Что, хуя ты, блядь, упал? Где, блядь? Отлично. Все записку. Зману. Свап. Блин, прям докидывали ступки. Меня хп подкосили падлу. Разъебем походу все. Блять. Зрение работало. Работало. Я типа посильно все. Тут что, нет, что ли, автонаведения, блядь?
Где второй левел? Полчек снова вам. Блять, мне похуй, что ли, дядя? Ладно, зови себя, красавчик, был последний. Инженерня 6-й, блять, все связано на навыках, блядь. Это, разумеется, может этого щитка не хрена себе. Это кнопка. Вот, тачка 600, 6000. Укс, 6000. Вот сейчас спрыгнем, не убьемся? Не спрыгнем. Что-то не короче. Герман. I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much! I promise I won't mess this up. Доверенная рога. Есть выбор. People. Так, нам чего же качнуть? Так, какая кнопка там? Окей. Одно очко. Инженерия. Дедукция нам муж второй. Давай копирует. Пипец. Сузмана. Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! Нам на ленте что делать? Теперь жопа, понятно. Сейчас я человеку этот ману, блять. Я запущу. Спасибо за велик. Там без рендов. Так, где у нас Саня там? Попал. Че, быть, у меня синего нету? Никакой. Спасибо, Чумба. Проебали, блядь. Сейчас минутку я тут. Ой. Да, чародей. Да я.
Нахуй сегодня было вообще начинать стримить. Да и надо, и... Идет по пизде, лучше вообще нихуя не делать. Да, ничего, нормально все. Спасибо, волчонок. Спасибо за щиточек. Заебусь запускать, блядь. Блядь. Сука. Не помню. Ракета запустится красный. Ну вообще, блядь. Нас оттыкать уже.
Да отстань, не надо. Надо с меня сбивать. Ладно, сейчас я что приду. Можно пойти убиться об кого-нибудь. Или так. Тихо, тихо. Музычка играет. Эй-яй-яй. Да, лучше целиться. Толку больше. Да, блять, конечно. Так, ладно, продолжим. Запустил человек ракету. Заебался тыкать нахуй. Полчаса. Тыкал, блядь. Спасибо всем за ману. И продолжим наше расследование. Куда надо? Куда? Stop shaking in your boots. Look, RoboCop is here. We're safe. Кстати, там что у нас? Ученики идут онлайн, блядь. Не беспокой за тема, нахуй. Блядь. На второй, блядь, был. Those people on the first floor are paranoid. They put blinds in the windows. Can't watch the TV. В принципе, так-то, блядь, прикольно, графика, в принципе, нормально, нахуй. Блядь, начал, кто много, да и написано, короче, на любителя игра. Какое сложно, блядь. Ну ладно.
Ты взял игры автоматов? Спасибо за ману. Oh, crap! Give me back my money, you piece of shit! Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey! This shit is rigged! That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh, on second thought, you can't do that, 'cause you don't have a warrant, do ya? What a douchebag. Подвал. Спасибо за ману. Сесть на интересное ученика. Что за мужчина? Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will get closed down, and where am I supposed to play hooky then? Children should not skip school. It is important for them to attend every single class. I stopped listening after should. Я мне ничего не скажут, естественно. Я ломиться в дверь. Come back with a warrant, cop. Учение предмета. Людей принят поиск улик, обратите внимание на предмет знак вопроса и нажмите понятно. Это что нет. Что я делаю? Так, что там еще-то есть? Что вообще пропустили? Я так кто-то блевнул, блядь. Мама. Наверное, тут что-то есть. Все дело. I didn't know you had such amazing colors. And there's not one, but two of you? From now on, I promise. Your body readings suggest substance misuse. Oh man, a real like TJ Laser? You are so incredibly shiny. I'm definitely getting more of this stuff. Who sold you drugs? I really shouldn't say, but you are my TV heroes. All right. All of the arcade staff will sell to you, as long as you got cash. Unfortunately, I'm broke, but I have a great idea. You could help me sneak into the basement. They keep a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Way to go, TJ! Вроде на обыск как оперативно, да? Is that the ocean? Можно идти в подвал.
Open the door. I have the warrant. Oopsie. I think I dropped my keys somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. That will not be a problem. Хватит, улетел. Все нормально, постучался, вы не открываете. It's RoboCop! Surrender your weapons. Опять гранаты кинулись, сучки. Я отлетаю, блядь. Мама. Я ХП мало, ёпа мать, давай-ка бежим-ка. За ману. Смотрю. Гранатами. Все, последний будет. Сибзман. Деличка как не завалялась у вас? 4 штуки стоит. Хера не больше. Open the door, or you will regret it. Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find soot? Well, if that's the case... Shut it, bozo! Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant! And don't you dare open that door, I'll shoot you! Have it your way. Ох, нашли личку. Если загасить бы, а там хотел сотрудничать. Дом с призраками. Дом с призраками. Вернуться на улицу. Здесь. Сибзман.
Изман. Все записку. Господи. А что за If you feel lonely, you know where to find me, певица officer. легкого поведения? Изман. Изман. Oh shit! It's a metal freak! You need to be taught. Опять началось. Изман. Да там какой-то пулеметчик лютый нахуй. Это как он гасит-то, сука? Я не снимаю, хп, пиздец. Да, не взорвется бочка, понятно. Сюда иду. Сучки. Блять. А сюда. Рука, блядь. Подождите минутку, сейчас. Блять, я ВК пришли, закрыл. Подождите минутку. Как, блядь, закрыл. Мало? Сука. О, бля, давай-ка отсидим-ка его. О, бля, его дело. Блядь. Здесь пошло. Начнется.
Это нужно чистый уровень инженерии, блядь. Ладно. Ой. А, надо вниз прыгнуть, понял. Уже как Крейзи похож чем-то. Так же он делает. Все взмахом. Настрой строевой нужен. Я к потолку прихуячил. Ребят, быстро закончился, блядь. Сука, наебался гранат. Последний был. План надо взять. Подождите, все пока оставим. Ну-ка, давай до сломам, что принес. Тогда страх. Че, просто дошли, да? Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves. To the phone. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. It is a privilege and a merit for civilians to assist the police in capturing wanted fugitives. Well said. What can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Lewis, Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. And you guessed it. There's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. Мана. Не оружие? Опа. Ну-ка, подожди. В смысле? Нельзя что ли ничего делать? Одно. Так, науки. Инженеры почему?
С которым вообще приду.
Так, ладно, продолжим. Надька, привет, спасибо за ману, спасибо за элик. Че, как у нас там дела? А важно, с чем? Можете заебаться этим вопросом? Интересно мне. Спасибо за ману. Такс. Чё тут? Ну, давай так. Пойдите. Огурчика наружу. Огурчик, это ты? В любой момент. Да пиздец, блядь. Чё голову ебут? Не, если такая хуйня, так, блядь. Пусть надо. Смысл этого всего, блядь. Никому нахуй не нужно, грубо говоря. Чего они хотят, хуй его знает. Без мамы. Что огурчик с нами не идет, блядь. И с тобой. Малосольный, блядь. Странно, блядь. Осталось время сколько? Ну, сильней? Ну, неделя, грубо говоря. Да, 7 дней осталось. Пиздец какой-то. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. How do you know Officer Briggs? Ну да, тут 7 дней осталось. Я уж не считаю. 15, потому что 12 ночи. Не знаю, что Касс с Айкоботом собирались. Галус собирался. Ну, Галус сказал, что если найдет себе дозводно, то придет. Строить, что никто вообще не даже не ступал, да. Да, это я поговорил. You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh no. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. Родрик, спасибо. Кстати, у меня вопрос тебе есть по поводу этой игры. У тебя телевизоры работают в этой игре пока нормально? У меня просто белый фон и пиздец. Да, игра как бы по графике херня, но вот сюжет интересный. Мне кажется, телевизор, когда смотришь в игре, он короче белый экран и все нахуй. Я загуглил, и говорят, это баг у многих. У тебя такое было, нет? Просто не знаю, в чем прикол вообще. Нет, ничего не менял, ничего не менял. Do you think Briggs is in trouble? Вот у меня вот перемотай на начало стрима. Там куча, когда телевизор показывает, как бы такой белый экран телевизора нахуй, как бы, и нихуя не показывает. Я не знаю, что за хуйня. Походил по стримам, кто стримил Робокопа, у кого-то так же, у кого-то, блядь, нормально, хуй знает, в чем прикол, блядь. Может быть, блядь, патч какой-то надо ввалить, нахуй. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last Что time he visited. я гуглил эту тему, блядь, что типа баг многих такой есть. Спасибо, мама. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad. Что я не могу понять, в чем прикол, блядь. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to И ТЛСС я выкрутил на производительность, потому что на качество, блядь, вообще FPS не держит 60, вообще не хочет. Настройки оставил высокие. I will make sure they receive it from the repentant thief. Если с игры буду такие делать, так то точно нахуй нужна 40-я серия, блядь. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this.
Если там позже, ну пойдем. We will proceed with haste. Oh, for God's sakes, man. As Come you on. command, Officer Steely. Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. Watch a hole in my pocket. Так, а где скрин менять? Подожди. Ой, скин, блин. Подожди, может в этом? Где навыки? Нет. Нет. Навыки. Я хуй знаю, где менять. Блин, ну здесь вряд ли. Я не знаю, где скин менять. Я когда старый скотобойни. Скотобаза. Велик. Так, пошли на машине. Сейчас я пробую реально выключить на качество. Если производительность. Баланс понятно. Что за ДЛЛА, блядь? Ну-ка попробуем. Тема, блядь. Я не шарю, нахуй, что за ДЛЛА. А, спасибо за лик, нихуя ты себе ебашь. Что, лик никуда девать, спасибо большое. Блядь, вообще с этим ДЛЛА, блядь, 30-40 ФПС, на. Понятно. На качество пробуем. Так. Секунду. Ну, с качеством не держит. 60. 50, в принципе, нормально. Сам сегодня льет. Подожди. Не, у меня что, битрейт нормально, там пишешь, типа, код битрейт хуёвый. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Ой, из пепла. Concert in an old slaughterhouse? Преступление. 1000 надо собирать. Ебать. Начинается дрочильня, блядь. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. Ручку. Спасибо за второй рейд. Рейдерам привет.
Так, а что если мы поменяем? Подожди, задание, давай посмотрим. Сколько? А, так, допка. Это вообще по делам. Или это оно будет этот пассивка выполняться? Или нет? $700. Показал? Мне какая-то хуйня, короче. Не показывает нахуй телевизор, типа, блядь. Я не знаю, блядь. Ты пачки-то навалили или что вообще? В чем прикол, не знаю. Гуглю эту хуйню, типа. У многих такая хуйня. Даже сейчас я прям загуглю, блядь. Я не знаю, что за хуйня. Ну, когда телевизор для грязь был, блядь. Какое-то исправление вышло, подожди. Так, это не то. Эту информацию у него где, блядь? Нет, там нахуй. Блядь. Толком нихуя не написано. Где найти вашу статью, блядь? Бля, я не знаю, в чем прикол, серьезно. Решения нет на вопрос. Я тоже какой-то патч, блядь, накатывал, но что-то какая-то хуйня дикая, я не понимаю, в чем прикол, блядь. У меня тоже высокие стоят. Я не знаю, в чем прикол. А DLSS у тебя какой стоит? Качество или что, производительность? Блядь, сейчас просто мне сейчас не проверить, у меня аж телевизора пока нет тут нихуя. Я вот что настройка? Я высокие, блядь. Более зрение. Тут я не знаю, в чем может прикол вообще. Если на высоких, может, вот эта хуйня, кстати. Вот это, кстати, хроматическая хуета была, что портит картинку, блядь. Вот она и зернистая сегодня, как я помню. Сейчас, видишь, не проверить нихуя. Ну, а теперь вернуться полицейский участок, но сейчас не могу пока. Попробую без нее, короче. Качество, у меня тоже качество стоит, потому что на... А, нет, у меня стоит производительность. У меня на качестве не держит. А качественность ты что пишет-то? Качество ты что пишет тебе? Последний пункт. Ну вот это офф, да, я тоже мне офф на. Только ограничил до 60 FPS и все. Больше ничего не делал вообще. Тут хуйню хроматическую отключили, не знаю, может поможет. Пошли ты за делом, хуй себе, последний выход пипла. Подожди, у меня тоже конный без работы. А, вот у меня этот стоит, блядь. Понял я. Я просто конный стою. Все. Не знаю, найду телевизор, посмотрю, блядь. В интернете как бы напишет, что не у меня, вот у меня такая проблема. Если женщина, блядь. Не знаю, что за прикол. Спасибо за поздравление. Мне просто интересно, в чем прикол. То как бы эти воспоминания смотрят через телевизор. Я просто хочу понять, в чем причина, блядь. Ты готов покупать 47, чтобы поиграть в смуту, блядь? Нет? Я ебал такие игры, блядь, честно говоря. Вот если... Что если брать видеоху, надо пробовать. Надо блок питания, это, блядь, грубо говоря, сотка нужна, блядь.
Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. Может, блядь, в следующем году. Да, может и ничего будет, там просто говорили, что эти... Ладно, не буду спойлерить, потому что я уже там прочитала кое-что. Я понял. Wait. I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. И вот раунд все прошел до конца. Че ты, Ойка, не проходишь? Не понравилось? Yes. I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Собираешь, и сколько много собрал? Oh shit! Pig found our lab! Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. Я еще биться могу, что ли? Ебай с гранатами. Что, пушка, блядь, имбовая, нахуй. Нахуй домой. На, в голову не попадать, блядь. Ты с чем-то? Ну нормально, мне некому собирать, нахуй. То есть, если вот собирать, да я даже и не буду ставить на полоску, бы уже полоску, нахуй. Ахуй, надо так накоплю, блядь, да, и все, ебать. Блядь, просто смысл себя напрот поменять. Там же Юха. Да, блядь, что сегодня косой-то нахуй, блядь? Он же, по идее, должен быть на видение, блядь. А, да, тоже 1.8, который весит дохуя, я тоже ее не скачивал еще. Завтра на плавно поиграли. Какой-то АК-47 кривой, честно говоря, блядь, я хуй знаю. Это вообще, блядь, нереалистично, нихуя. Физману. Another locked door. I'm going to call this probable cause. No need for a Мужики. Yours, partner. Блять, да ебать. Я не попадаю эти нихуя себе. Ну, конечно, отдача лютая, пиздец. Голова отвалилась, блядь. Я пойду наверх. Пиздец. Не знаю, второй стрим как-то мне кажется тяжко мутить, нахуй. Блядь, игра вот требует, чтобы я задротил, да, чтобы, блядь, открыть, блядь, всю хуйню. Сдохни уже, дядя. Так, Заня, прикольно, ну да. Прикольно же. И побочки интересные. Так, что тут у нас? Блять, инженер 6 левел, охуеть. То есть мне туда потом что, возвращаться, что ли, еще? Блять. Понятно. Че, надо в голову ебать? Вообще какие-то бронебойные, блять. Да, было про угон тачки, я сделал, больше ничего нет. Я тоже на сторону граждан. Это на концов как-то повлияет или что? Мне кажется, что как-то повлияет на концов. Я не сюда иду, да. И вот эта тема, блядь. Да, понял.
Кстати, он когда прыгает с большой высоты, он прыгает как тип из Кразиса, я заметил. Понятно, кто его спиздил, блядь. Сизману. Видишь, меня на качестве 60 FPS держит, а на производительность ставлю, блядь, держит, иначе так, блядь. Смотрите, патч вышел, блядь. Ретати управляет боксом. You're okay there, Murphy? Behind you. Up you get, big man. Сюда. They're closing in on us. Подрывник бесстрашный. Взрывается при движении. Камикадзе, что ли? Ну-ка, дядя, успокойся, блядь. Я с тобой, конечно, тут как-то, блядь, странно, конечно, вообще. Ну, чисто, блядь, можно сказать, коридорный шутан, да. Да. Какие займы? Больше ничего не было. Я ничего не ел, короче, хуй с ним. Че, не пропаду, что ли, что? У меня вот задание все вот. Вот только это и все. А, ну, ай, блядь, ебать. Они что, отменяют это, что ли? Понятно. Да? То есть мне к ним уже, походу, не вернуться, или можно потом вернуться? Я хуй знаю, что-то не запарился насчет этих заданий. А, по карте ходить, понял. Это опять какой-то пулеметчик. Да ебать, как его обойти. Физману. Блять, ему похуй, да? Похуй. Он сейчас ебнут. Да и хуй с ним. Ебать, рот. Слава просрал. Че уж теперь. Заново не буду начинать игру из какой-то заново. Ладно, ну хуй с ним. Охер. Сначала начинать игру. Может не послал, может вернусь туда, потом можно походить, блять, хуй знает. Ран мне вообще не зашел. Вообще не понравился. Че, нельзя? Спи, блять, давай. Я туши, блять. Да ты дядя мне. Ну как бы неплохо в плане сюжета, блять, но геймплей, блять, и этот. Здесь касте все хуёво. Робокоп, понятно, 90-х годов, блять, ну и я не думаю, что игра должна соответствовать 90-х годов, блядь. Значит, такие 7 требований, блядь. Я хуй знает, что они делают вообще, блядь, с играми теперь. Знаешь, я вообще не парюсь за авторские права, вообще похер.
Что у меня столько жалобы на... Ой, этот, блядь. Как скажи. Блядь, как называется игра-то? Че с треком, блядь? Там, блядь, по 10 треков нахуй жалоба. Вообще не парюсь даже насчет этого. Сейчас я не видно. А, блядь, это наша, ёптать, стреляй, да. И наше зрение пиздато. Последний, да? Чё за траблы? Вот там у него после импульса. На Twitch я точно не пойду. Мне там нехуй делать. На Twitch я точно не пойду. Это было не возможность. Очень интересно, с мужчиной. Машинки. Может, для нас не возят сервера, блядь. У меня с ютубом давно уже, блядь, эти подгрузки постоянно, когда стримчики запускаешь. Уж, блядь, у меня 2 недели так, я не знаю, что такое. Блядь. Это чипы, блядь, я не знаю, куда их вставлять вообще, куда, блядь. Типа лучшее оружие. Ходил на лаки, типа, там есть оружие, ничего, типа, блядь, нового нету. Или потом будет, блядь. Его убить нельзя, что ли? Я хотел его гасить. Да, тогда не знаю. Странно. Там только у нас такая тема. You're not getting anything out of me. Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant. Then get ready for a meltdown. If you think you're gonna get anything out of me, that's quite a grip you got there. Is that supposed to scare me? Ну похуй, да? Он бессмертный, что ли? Уровень стресса. Так его допроси. Все по ноге уебут, ты сильно расстроишься, братан? По ноге не могу стрелять. Понимаю, блядь. Блядь. Кинуть ты, сука. А, ну, блядь. Что-то я, блядь, затупил опять, нахуй. Полком ебать. По мне ебать, прям, да? Уши все вокруг, блядь. Но его надо ебать. Ну, 112 пульс поднялся, на. That stuff doesn't come cheap. No, that was the only thing in my collection that I didn't steal. Сейф. I freaking hate you. Сейф не открыть, потому что у меня нет навыка. Почему?
Тех не открыть меня. На 6 уровень. Он не открывается, мне нужен третий. 6-й инженер, у меня он вкачан вообще. Второй, блядь, уровень. Игра типа заставляет задротить, короче, я понял. Тему. Все, блядь, успокоился мужчина? Может кто-то на фильм, может быть. Да, спасибо за ману. Ой, блядь, за Элик. Что-то залагалось. Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen officer chat. Why don't you take my rising star and join us so we can exchange partners? Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! Так, иди поспи, если, блин, болеешь. А, спасибо, Никакой, ты ебашь. Спасибо. Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess. Cleaning up the town mess is what I do. У тебя такая погода, блин. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was Так, all второй on стрим playback. напряжен, честно говоря. I need some flu. Я раньше делал 2 стрима, сейчас лучше один, но подольше. 5 часов. А то лучше сделать один, там, часов 5-6, чем там 2, блядь, по 3-4. Напрягает, конечно. Стал по одному тоже делать. My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? За флешбеки у него, ну. Мужчина. What are we stopping for? Huh? Триксели. Drained or something? Слушай, Мираж? Тебе пора с Мираж? Me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? Здесь не уйти. Ну, пойдем тут. Тут уже видимо, что это у нас Мерфи опять началось. Дорогие или нет? Lewis? I'm all right, Murphy. Да пройдешь? Полностью? Так и сюжет. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. I assume you've seen our little TV spot. Short and sweet. You know the first rule of show business and drug dealing, right? Leave them wanting more. That's a lighter you got there. Murphy? Something wrong, cop. Hey, so, I think it's time to get back to business. You Ну я, короче, все сделал, кроме загадок. Вот так я все там эти закрыл, хуёнький. Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. Слил его, блядь. Бля, все сломалось у нас. Че, пизда, нахуй. Murphy, what's happening? Нашел время, блядь. Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he? But thanks to him,
Что за брат-то, блядь? Который сплетяется, что ли, или что? What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Imagine the pristine life you could lead without the things that limit you. Murphy, don't let him get inside your head! Like her. No attachments, no leverage. I admit, when I first heard that you were the reason my idiot brother was dead, I was furious. Если нашел ты блин, что ли? But then I got to thinking, why would I let anyone have such power over me? So I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Да ну нахуй. Нихуя себе. Ебать, это повод. А, я понял, я также и подумал. Первый тип из первой части, что есть, который его там, блин. Lewis! Whoa, Robo. Calm down, he'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. Ранен, What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not going to happen. Instead, you're going to go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning has obviously persisted. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. Ну да, тут что, продолжение второй части. Я вторую часть вообще не помню. Первую помню более-менее. Перезапуск вообще не смотрел. Третий проигнорили, понял. In that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that... Первая часть вроде вышла в каком 87 году, наверное, в актер-то не нажил, блядь, ему там уже было только, блядь, 25 или сколько, 30, нахуй. That's for your safety. Даже не помню, кто его играл-то, блин. Exactly. If anything goes wrong, just use this 40 лет прошло, блядь. one press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. Почти 40. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? Мыслите. My partner was shot, and I need to find the person responsible. You do. But I think you'll agree that you should be in the best shape possible to... Лучше бы все сделали с первой части и по третью, как бы, и, блядь, все более было менее понятно. And this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. Все повторяет. Лидером привет. My name is Alex Murphy. Then I'll call you Alex Murphy. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation?
О, знакомая фраза. I am a machine, built using OCP's finest technology with the brain of a fallen officer, Alex Murphy. The best money can buy, from what I hear. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, we need to be able to see each other fully. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No, not at all. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise and my neighbors called the police. And Ed 209 reacted to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Do you fear us? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard there was a chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. А, хуя тут сколько заданий-то. Блять, проебал, короче, да? Ебать, точнее. 3 задания проебал. Был Кэсси. Блять, мне сейчас их не найти нихуя. Я что тут нахуячил, да? А, графичка я видел, блядь. Понятно, блядь, все. По глазу. Ладно, пусть не. Что что-нибудь начинает, блядь. Да, только главу идут, короче. Блядь. Взять близкую плату ауто 9. All done. Robo, there's something I need to show you. I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. L. Оружие. Так, это не то, блядь. И чё, блядь, я проебал момент, нахуй. Нет. Ебать, я тебя не уделяю. Блять, подожди, да. Пропустил бы секунду, подожди.
Это помудили, конечно. Блин. Я не понял, подожди, блин. Навыки, 2 навыка есть. Не вкачать ничего, что ли? Качаться. Мало. Так. Процентов. А вот, блин, пошла цепь. Не то. Блин, интересно, люди тут. Типа так. Решение. Подожди. Сюда. Хуйня. 14 можно поставить. 17 не ставится. Самой, блять. Ичка, понятно, можно даже не пытаться модератором сегодня у нас. Ну-ка, архивы, блять. Учение. Вот улучшение. Короче, избегать надо. Красных, понятно, блядь, на, короче. Менять чипы, блядь, подожди. Блядь, тут намудили, нахуй. Это не попадет. Так вот.
Я еще не видел. Мама. Это не туда, блядь. Меня будил, блядь. Потом разберемся, блядь, с этой хуйней. Everything. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man, but that takes guts. Any news on Luis? Not yet. But she's been through worse. Don't think too much about it. You know you're right. We should stay strong and focused. Я сейчас когда-нибудь что приду.
Так, Сана, продолжим. Что-то ладно. Не понял с этим, блядь. Я все эти, блядь, короче, объединил. Чипов. Я их все девал, блядь. А может активировать бой. Так, не на инженерию. Выносливо, что. Процент здоровья. Так, а куда я? Все чипы ебнул, блядь. Я все, короче, запихал сюда. Блядь, дебил. У меня еще на чем, блядь. Hey, Murphy, do you have a minute? Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd Всем, блядь, побочки проебал столько. Побочки проебал. Get well card. Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. I would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Да. Я все ковальские ебу. Родилась, блядь. Не он. Вот он. Привет. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much, just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. Десятый я ебал, что не помню. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. There is no crying on the force. Well, I guess sometimes there is. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Желтое полотенце Курца. Круто. Братья синие. Твое платье. Это что?
пачки найти, блядь, где? Вот так, блядь. There you go. Thanks. Just give me a minute. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. O'Neill. Где как лист здесь? А вот сюда. Piece of shit. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. Если служебное оружие, они наберите мне 15 очков. I guess you don't have any problems with it. Уже все сделал, блядь. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer. It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. It is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Конторида. Пожалуйста, да, будет. Murphy, do you have a minute? I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Лицо сержанта. И да.
Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. RoboCop. I'm a big fan. That's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. Yeah, he's to us. Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back, type in who you're looking for, and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Working perfectly. Good as new. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Так мне пока не надо, подожди. Чить. Не спам сервера. Perfect working condition. I am detecting a malfunction. Huh? That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. База данных.
Офицер полиции, кто предкуратор. База это. Да, блядь, чё опять включил, что ли? Блядь, пиздец. Блядь, что хуйня? Да, блядь, он почему перелистнул? Он блядь, он автоматом туда ебал. Давай, Мёрфи, нахуй. Фонарик, мёртв. Блядь, чё не выбирать-то, я не могу понять. Блядь, он автоматом выбирает, я не знаю. Блядь, так поебись. А, вот мой тягли, блядь, вот. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. You're right. We can't trust them. God knows what sort of people they are. Let's stay sharp. Ah, RoboCop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? RoboCop, off. RoboCop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. RoboCop? RoboCop? Don't do this to me. Not on my first day. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The Street Vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage.
Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. I'm gonna get fired. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Их не передать, сука. Столько подают. Все без мана. Сейчас как-то лучше пойду.
Так, слона подержим. Да, пойдите, бля. Blood trail visible on the ground. I will follow it. That's what I figured. Помнит. Нет. Быстро очень подвижно атакует с разных сторон. Ел, блядь. Я шлюсался. Я-то улетел. Ящик.
It's RoboCop! Get cover! Fuck! I'm hit! I got you good. Fuck! Where is that goose going? I have a feeling this night ain't over. I'm gonna kill you for this! Blow his head off, bastard! I'm gonna kill you for this! Shut my fucking hand off! Blow his head off! I got you, gun? Это сука есть. Херонит. Don't shoot! Look, I've got no weapons. I am looking for a police officer. Hey, I don't know anything. I'm just an accountant. He was brought here. There is always so much happening around here. I tend Себе to focus сами on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill. Do not move until I return. No problem. If anyone finds me cuffed up here, I will look as tough as the others. Are you ready to come back to the precinct? Negative. A wounded officer, perhaps Briggs, was moved to another location. I have a thug's testimony, proceeding to the enemy command center. How can you be sure that he's not leading you into a lion's den? I am hoping for it. You're hopeless. That whole area is out of police jurisdiction, and according to the new policy, if we wanted to legally be there, we'd need to go through an OCP executive. And I'm sure what the point is. Мотоциклисты ебаные, блядь. Starting to understand why he hired me. You're a handful. Shoot the mother!
Ебать, дядя, откуда вышел? Пиздец мне. Здесь. Ну, типа врагов пиздец, конечно. Все из мана. Рядом пиздец пистолет. Нахуй тебе. Блять, подкрепление вызвалось. Блять, чё, сука? Ты похуй, что ли? Мужчина, блять. Тебя меня завалит он. Зелик. Зелик. О, вы вытащили арему, отлично. Подбригнул. Ты, блядь. Спасибо. А, блин, только один раз можно что ее узнать. Ёбаный. Ну, один раз можно узнать. Сюда писка.
Сломался, что ли? И флешбеки выиграть. А, вот на этом стадии казнили-то, ёптать. Вот на этом стадии казнили. Если. Ошибка, блядь. Здесь вот так казнить, типа. Я тоже бы этим не поймал. Первая часть, типа, момент. Сюда второй. Здесь опять показывают такие, я не знаю, что за баг у меня. Почему не показывают? Вопрос интересный. Блять, интересно, конечно. Замуть у меня творится. На среднее, я не знаю, что еще буду включить. Из меня показывают. Интересно. Опять не показывает. Что за глюк? Что за глюк? Что-то с камерой. Блять, не понимаю, о чем такое. Это у нас включить, я хуй знает, что такое. Не хочешь показывать мне? Это прибавлено, не знаю. Меня не хочешь пока телевизор вообще? I knocked his fucking tooth out. Well, cop, now we know you won't be leaving Может, here телевизор, я in не one знаю. piece. You won't either. Hey, you're spoiling my mood again. I don't like it when cops wander around. Cops mean trouble, and trouble upsets me. So really, this is your fault. Do whatever you want, but soon the cops will... No cop of any kind is going to show up here anymore. The police officially won't be responding to any calls from this area. Does this mean we have a deal? As long as you can work quietly. We're vultures. You need carrion. We're up to the job, no worries. And as for your toy... Would you like to join us? A fine offer, sealing our contract in blood, but I prefer cleaner games. How about instead we do some hunting? Could add a bit of cheer, spice things up a bit. And I know just the right place for it. How does it feel knowing we're gonna take you to the quarry and shoot your ass to pieces? And the police ain't gonna do shit about it. I bet it really
pisses him off. Your readings are off the charts. What happened? I found a tape of Briggs being tortured. Their boss Spike was in on it, together with Wendell Antonowski. Did you say he was tortured? Yes, surrounded, with no way out and no backup. That sounds so messed up. They used him as prey. They mentioned a quarry. Did you say quarry? Okay, let me have a look. Yeah, I see it. It's just north of your position. On my way. RoboCop, I really hope you find him. Значит, график знаю. Уйди, поехали. Ну, скрянь перевести. Сейчас косануть надо. Нормас. Его. Блять. Я просил. You're there. That's the quarry. I hope you find Briggs. I will not stop until I do. Oh, so you think you're a tough guy, huh? Хера себе, размазала. You'll love our place in the Northwest. It's all of our smuggling operations. And I'm telling you now, there's plenty. And let's not forget the other one. It's filled with them crazy drugs we shipped all around. Stupid punks. Now tell me, that's not something that would interest you? He's clearly prepared an ambush for you. That's why you won't try to go there, right? Right? Ебать, сучки. Это минус, что ли, чё? Не починиться там, ничего, починиться больше. Все, пиздец, отъехал. На арена 70к, понятно. Без вариантов. Не было понятно. Блять.
Нагибался бы хоть хилый. А, блин. Надо пойти. Это хебат. Жестко ебашит. That's the quarry. I hope you find Briggs. I will not stop until I do. Oh, so you think you're a tough guy, huh? If you really think you got the guns, come on. You'll love our place in the Чего ты сегодня Northwest. видите? Да, это какой-то It's the hub хера. of our smuggling operations. And I'm telling you now, there's plenty. А, туда идти. Let's not forget the other one in the north. It's filled with them crazy drugs. We skimmed off those stupid punks. Now tell me, that's not something that would interest you? He's clearly prepared an ambush for you. That's why you won't try to go there, right? Right? Oh, shit! Очень милый, блядь. Вот одна. Блядь. Все второго уровня.
Есть, спасибо. Блять, пиздец. Сдохли. Давайте надо обосноваться. Минут осталось. Спасибо за маму. Я редко кинусь с боксом, что-то не достало. Ну, кстати, крайне сходим на танки. А, блядь, где у нас там было у нас быстро стоит. Ладно, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, всем пока.